single phase full wave control rectifier. In the previous experiment, we have studied how to generate a triggering signal, how to isolate this triggering circuit with the rest of the circuit, and how to operate a thyristor to get the desired output. Here, for a single thyristor, we only needed a single triggering circuit. Since the previous experiment was all about half-wave control rectifier, but in case of a full converter, we need to cover the entire period of the cycle. So we need triggering pulse for both first and second half cycle. A simple bridge rectifier circuit is shown here. So in this circuit, two sets of triggering pulse is required, because for the first half cycle, this T1 and T2 will be triggered, and for the second half cycle, T3 and T4 must be triggered. So these two sets of triggers can be easily generated by using two sets of triggering circuits. So তোমরা যদি carefully দেখো, এই দুইটা triggering circuit opposite phase এ connected, কারণ এই দুইটা টার্মিনাল আর এই দুইটা টার্মিনাল indeed upside down উল্টা করে connected. So আমার ধারণা previous ল্যাবে তোমরা এই triggering circuit-এর explanation দেখে এসেছো. So now if we run this simulation, so you can see this A, B, C, D probe is connected respectively to the input, emitter junction of first triggering circuit, base 1 junction of first triggering circuit, and base 1 junction of second triggering circuit. So this is our incoming sine wave. This type of charging and discharging curve can be generated across the capacitor or the emitter portion of the first circuit. So if we adjust the resistance, the charging time of this capacitor will vary. Say for example, increasing the resistance will delay the charging, and decreasing the resistance will advance the charging. So when this emitter terminal gets a voltage above peak voltage, this UJT turns on and starts to discharge. So this discharging curve is shown here. This voltage is across this base 1 or this resistance. So we can delay this charging of the capacitor by adjusting this resistance, and the discharging curve will follow the charging curve. So in effect, we can control the timing of this discharge, or in other words, we can control the value of alpha by changing this resistance. So you can clearly see the trigger 1 is changing with respect to this incoming sine wave. So same goes for the triggering circuit 2. We can change the value of alpha or the position of the triggering pulse by changing this resistance. But since this trigger 1 circuit is connected to the positive half cycle and this trigger 2 is connected to the negative half cycle, this trigger 1 and trigger 2 will happen at the positive and negative half cycle respectively. So এখানে আমরা দুই সেট অফ ট্রিগারিং সার্কিট পেলাম, আর দুটো ট্রিগার পেলাম। প্রথম ট্রিগার হচ্ছে ফার্স্ট হাফ সাইকেলের জন্য, আর দ্য সেকেন্ড ট্রিগার ইজ ফর দ্য সেকেন্ড হাফ সাইকেল। এখন যদি আমরা এরকম একটা ব্রিজ রেকটিফায়ার সার্কিটের সিমুলেশন দেখি,
So this is the incoming sine wave, and this is the output voltage, and these are two triggers after passing through an optocoupler. So if we change the value of alpha for both cycles, the output wave shape is also changed. So we can vary the alpha from 0 all the way to 180 degree. So if we analyze the circuit, for the first half cycle, the flow of current will be through T1 load and T2. So we will get these types of voltage waveform across this load. যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশনটা এদিকে, that's why we are getting a positive output voltage. For the second half cycle, the flow of current will be reversed. So a negative থেকে current যাবে, it will flow through T3 resistance and finally get back to the source through T4. So আমাদের first half cycle trigger করতে হবে T1 and T2 কে, আর second half cycle 3 আর 4 কে. So আমরা কখন কাকে trigger করছি, this is very important. Say for example, আমরা যদি T1 আর T2 কে second half cycle trigger করি, তাহলে this trigger will be missed. কারণ second half cycle T1 আর T2 already reverse biased. So reverse bias এ কোন থাইরিস্টরকে ট্রিগার করলে সেটা ট্রিগার হবে না, so it will miss the trigger. So same goes for T3 and T4. So we have to trigger this T3 and T4 thyristor at the second half cycle. So আমরা ভুল করে first half cycle ট্রিগার করলে হবে না. So trigger sequence is very important. Now if we get back to our simulation, we can change the output wave shape by changing this alpha. When alpha is 0, it is acting like a pure full wave rectifier. So the entire cycle is active and we are getting the highest amount of DC output voltage. So this is a rectifier. So our main objective is to convert it from AC to DC. So এখানে আমরা AC to DC conversion করছি through this diode or these thyristors. On top of that, আমরা DC আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি by changing this alpha. So alpha চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা এটা ইফেক্টিভ এরিয়াকে চেঞ্জ করতে পারছি. So the DC value is nothing but the effective area. So আমরা যদি আলফা মান বাড়াই, this area is getting reduced and so does this output DC voltage. So এটা খুবই সিম্পল সার্কিট, আমরা আগে করে এসেছি ডায়োড ইউজ করে. Now we are using thyristors to control the value of the output voltage. So just a quick reminder, এখানে আমাদের দুই সেট ট্রিগার লাগবে. First set হচ্ছে T1 আর T2 এর জন্য, the second set will be for T3 and T4. এই টাইপের ট্রিগার আমরা প্রিভিয়াস সার্কিটগুলো থেকে জেনারেট করতে পারবো. But there is a problem. If you can remember this triggering circuit, এই triggering circuit থেকে দুইটা ওয়্যার বের হয়ে আসবে. So একটাকে বলছি আমরা পজিটিভ, which is red marked, and আরেকটা হচ্ছে নেগেটিভ, which is black. So দুইটা ওয়্যার আমাদের কানেক্ট করতে হবে, কারণ একটা ওয়্যার দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে না. So triggering circuit ট্রিগার করবে একটা থাইরিস্টরকে. So in case of a full converter, we need to trigger these 4 thyristors. So trigger 1 যাবে T1 আর T2 তে, trigger 2 যাবে T3 আর 4 এ.
So for the sake of simplicity, T1 আর T3 ট্রিগারটা আঁকা হয়নি, বাট এই পার্শিয়াল সার্কিটেও প্রবলেমটা বোঝা যাচ্ছে। The problem is related to isolation. So trigger 2 এর রেড প্রোবটা যাবে T4 এর গেটে। আর তোমরা আগের এক্সপেরিমেন্টে দেখে এসেছো অলরেডি, যে কোনো থাইরিস্টরকে ট্রিগার করতে হয় উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, তাহলে তার ব্ল্যাক ওয়্যারটা যাবে হচ্ছে ক্যাথোডে। So same goes for trigger 1 or T2. ট্রিগার 1 এর রেড লাইনটা যাবে T2 এর গেটে, আর ব্ল্যাক লাইনটা যাবে T2 এর ক্যাথোডে। So what is this black line? So this black line is connected to the DC supply ground or DC supply common reference. So a triggering circuit এই অপটো আইসোলেটরকে পাওয়ার আপ করবে হচ্ছে একটা 5 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই। সো 5 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই এর গ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমাদের সেই কমন টার্মিনাল অর ব্ল্যাক ওয়ান। সো ট্রিগার 2 তেও এই টাইপের একটা সার্কিট থাকবে, তো সেটাও এই টাইপের একটা 5 ভোল্ট সাপ্লাই থেকে নিতে হবে। সো ইফ দিস টু সাপ্লাইজ আর দ্য সেম, দেন দিস টু গ্রাউন্ডস হ্যাভ টু বি দ্য সেম। তার মানে এই দুইটা গ্রাউন্ড একই পয়েন্ট হয়ে যাবে যদি দুইটা ট্রিগারিং সার্কিট আমরা একই ডিসি সাপ্লাই থেকে পাওয়ার আপ করার ট্রাই করি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই দুইটা ব্ল্যাক টার্মিনাল আসলে একই টার্মিনাল হিসেবে কাজ করবে। সো ইভেন্চুয়ালি দিস টু পোর্শনস অফ দ্য সার্কিট উইল বি শর্টেড। সো ট্রান্সফরমার থেকে কারেন্ট এইখানে আসার পর সরাসরি তার রিটার্ন সার্কিটে চলে যাবে without going through these thyristors and this load. So there will be a massive short circuit. So we need to separate these grounds. So এখানে চারটা ট্রিগারিং সার্কিটের জন্য আমাদের at least চারটা separate DC সাপ্লাই লাগবে in order to function this circuit properly. But we have other easier ways, namely center tap transformer. সো সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমারের অপারেটিং প্রিন্সিপাল তোমাদের মোটামুটি জানা, তারপর একটু বলে দিই। ফার্স্ট সাব সাইকেলে কারেন্ট ফ্লো করবে এই ডিরেকশনে থ্রু T1, আর যেহেতু কারেন্ট ইজ এন্টারিং টু দ্য লোড, the polarity of the load will always be like this. For the second half cycle, the T2 will conduct, so the output voltage will still be positive. So center tap transformer use করে আমরা একটা কন্ট্রোল রেকটিফায়ার ক্রিয়েট করতে পারবো, যেটার আউটপুট আমরা ডিসি ওয়েভ শেপ পাবো, and we can control the value of this DC value. But what are the advantages in terms of isolation? So আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করি, এই দুইটা থাইরিস্টর কে ট্রিগার করতে হবে দুই সাইকেলে। T1 ট্রিগার হবে ফার্স্ট হাফ সাইকেলে, T2 ট্রিগার হবে সেকেন্ড হাফ সাইকেলে, as it is shown here. So T1 আর T2 কে ট্রিগার করতে হবে দুই সেট অফ ট্রিগারিং সার্কিট দিয়ে। But fortunately in this case this is a common cathode system. So দুইটা থাইরিস্টরের ক্যাথোডই ফরচুনেটলি একটা কমন টার্মিনাল কানেক্টেড। সো এই ক্ষেত্রে যদি ট্রিগারিং সার্কিট 1 আর ট্রিগারিং সার্কিট 2 রেফারেন্স টার্মিনালটা সেমও হয়, সেক্ষেত্রে উই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রবলেম, কারণ এটা বাই ডিফল্ট শর্ট করা। সো আমরা এই টাইপের সার্কিটের পরিবর্তে যদি এই টাইপের সেন্টার ট্যাপ রেগুলেটর ইউজ করতে পারি আর সেন্টার ট্যাপ ফুল ওয়েভ কনভার্টার ইউজ করতে পারি, আমরা একটা ডিসি সাপ্লাই দিয়েই এই দুইটা সার্কিটকে পাওয়ার করতে পারবো। সো ইফ উই রান দ্য সিমুলেশন of a center tap rectifier, it will be something like this. So this is the incoming sine wave, these are T1 and T2 respectively, and this is the output voltage wave shape. So we can control the area or the effective DC value of the output wave shape
just by controlling alpha. So alpha মান যখন 0 আমরা ফুল সাইকেলটা পাচ্ছি, সো এখানে আমরা একটা ভোল্টেজ পাবো। So compared to our previous circuit, এখানে আমরা half voltage পাবো because of this center tap. Center tap এ voltage দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। Another drawback is that we need a transformer. আমাদের previous circuit এ কোনো ট্রান্সফরমার দরকার ছিল না, এই সার্কিটে we must need a transformer. So আমরা যদি আলফা মান বাড়াই তাহলে ইফেক্টিভ এরিয়া কমে আসছে আর ডিসি ভ্যালুটাও অ্যালং সাইড কমে আসবে। So we can use the center tap rectifier without the hassle of separate DC supply. এখানে separate DC supply ইউজ না করে আমাদের আইসোলেশনের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। That's why we have used this circuit in the lab. তো এখানেও আমাদের ট্রিগারিং সার্কিটটা ঠিক রাখতে হবে। তো ফার্স্ট হাফ সাইকেলে T1, সেকেন্ড হাফ সাইকেলে T2। আমরা ফার্স্ট হাফ সাইকেলে T2 আর সেকেন্ড হাফ সাইকেলে T1 কে ট্রিগার করলে কোনো আউটপুট পাবো না, বিকজ ফার্স্ট হাফ সাইকেলে T2 রিভার্স বায়াসড আর সেকেন্ড হাফ সাইকেলে T1 রিভার্স বায়াসড। তো দিস ওয়াজ আওয়ার এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ। সো এখানেও দেখা যাচ্ছে আমরা একটা সিঙ্গেল ডিসি সাপ্লাই ইউজ করি এই সেন্টার ট্যাপ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারকে ট্রিগার করতে পারছিলাম। এক্সপেরিমেন্ট 4, ফুল ওয়েভ এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার। তো প্রিভিয়াস এক্সপেরিমেন্ট গুলো ছিল আমাদের এসি টু ডিসি কনভার্সন or rectification. This experiment is all about AC to AC conversion or AC voltage conversion. So এখানে আমরা তার polarity চেঞ্জ করব না, just we will change the effective AC voltage. So circuit diagram টা অনেকটা এরকম হবে। So two thyristors are connected. So এটা ট্র্যাক সার্কিটের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হিসেবে চিন্তা করা যায়। So এটা আউটপুট ওয়েভফর্ম দেখলে আমরা একটু আইডিয়া পাবো। So this is the incoming sine wave. These are two triggers, and this is the output voltage waveform. So you can clearly see the output voltage is AC. So if we get back to our circuit diagram, for first half cycle, this T1 will conduct and the current will flow through this T1 and this resistance, and the direction of the current will be clockwise. So এখানে আমরা output voltage পাবো positive for first half cycle. During the second half cycle, the polarity will be changed and the current will flow through this resistance and through this T2. Since this T1 is reverse biased for the second half cycle, and the direction of the current will be reversed or it will be anti-clockwise. So এখানে আমরা ভোল্টেজের পোলারিটি পাবো নেগেটিভ। সো আমরা যদি আমাদের ডায়াগ্রামে একটু দেখি, ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম আর কারেন্ট ওয়েভফর্ম এখানে শো করা আছে, and these are the triggers. So এখানেও T1 কে ফার্স্ট হাফ সাইকেলে আর T2 কে সেকেন্ড হাফ সাইকেলে ট্রিগার করতে হবে। Since this is a resistive load, আমরা এখানে ভোল্টেজ আর কারেন্টের ওয়েভফর্ম almost similar পাচ্ছি, but these two waveforms are indeed AC waveform. So এখানে আলফা চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা এসি ভোল্টেজ চেঞ্জ করতে পারবো। সো এখানে ইনপুট আরএমএস ভোল্টেজ আর আউটপুট আরএমএস ভোল্টেজ শো করা হচ্ছে। আরএমএস ভোল্টেজ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ডিসি ভোল্টেজ ফর এসি সাপ্লাই, কারণ আমরা এসি সাপ্লাই যদি ডিসি ভ্যালু বের করতে যাই, একটা আরেকটাকে নালিফাই করে আউটপুট আসবে 0। সো আরএমএস করা মিন্স হচ্ছে এই নেগেটিভ পোর্শনটাকে স্কোয়ার করে পজিটিভ করে ফেলা, তারপরে কম্বাইনটা রুট করা। সো দিস ইজ দ্য আরএমএস। সো আরএমএস আর ডিসি অনেকটা অ্যানালগাস, কিন্তু এসির ক্ষেত্রে আমরা
RMS ভ্যালু বের করি, কারণ DC ভ্যালু আসছে 0. So we can change the RMS voltage by changing the value of alpha. আমরা যদি আলফা মান বাড়াই তাহলে এখানে ইফেক্টিভ এরিয়া কমে আসছে। ইফেক্টিভ এরিয়া কমে আসলে আমাদের আউটপুট আরএমএস ভোল্টেজও কমে আসবে। আমরা চাইলে এরিয়া বাড়ায় আরএমএস আউটপুট ভোল্টেজ বাড়াতে পারবো। সিন্স দিস ইজ এ রেজিস্টিভ লোড, কারেন্টের ওয়েভফর্মটাও এরকমই আসবে। বাট আমরা এখানে যদি রেজিস্টিভ লোডের পরিবর্তে একটা আরএল লোড রিপ্লেস করতে পারি, তাহলে এটা আউটপুট ওয়েভফর্মটা একটু ডিস্টর্টেড, especially current waveform, because we know the current will lag for an inductive load. So এখানে ভোল্টেজের ওয়েভফর্মটা 0 আসছে, কিন্তু কারেন্টটা একটু ল্যাগ করার কারণে কারেন্টের ওয়েভফর্মটা 0 আসছে একটু পরে। সো আমরা এই ওয়েভফর্মটা এখানে একটু ডিস্টরশন পাবো। এটা অপোজিট ওয়েভফর্মটা কন্ডাক্ট করার কথা না, এটা শুরু হবে হচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু ডিউ টু দিস কারেন্ট, যেহেতু কারেন্টটা এখানে 0 হচ্ছে, এই পর্যন্ত প্রিভিয়াস সাইকেলটা কন্টিনিউ করবে। সো ফর এন ইন্ডাকটিভ লোড এখানে আমরা কিছু ডিস্টরশন পাবো, বোথ দ্য আউটপুট ওয়েভফর্ম অফ ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট। আমরা যদি ইন্ডাকটেন্সের ভ্যালু একটু ইনক্রিজ করি, then this distortion will get worse. So দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে আউটপুট ভোল্টেজের ওয়েভ শেপ পুরোপুরি ডিস্টর্টেড। কারেন্টের ওয়েভফর্মও ডিস্টর্টেড, বাট এটাতে হারমোনিক্স কম। আউটপুট ভোল্টেজের ওয়েভ শেপে ডিস্টরশনটা অনেক বেশি। এখন কেন? ফার্স্ট পার্টটা সহজ, কারণ কারেন্ট ল্যাগ করছে, সেহেতু ফার্স্ট হাফ সাইকেলটা এখানে এই কারেন্ট 0 হওয়া পর্যন্ত কন্ডাক্ট করবে, কারণ আমরা জানি থাইরিস্টরের কারেন্ট 0 হওয়ার আগ পর্যন্ত, আর হোল্ডিং কারেন্টের নিচে না নামা পর্যন্ত সেটা ইট উইল কন্টিনিউ টু অপারেট। সো থাইরিস্টরটা অফ হবে অ্যাকচুয়ালি এই কারেন্ট যখন হোল্ডিং কারেন্টের নিচে নামবে বা 0-র নিচে নামবে তখন। সো এই পয়েন্টে গিয়ে অফ হবে। সো নেক্সট সাইকেল স্টার্ট হবে যখন T2 ট্রিগার পাবে তখন। কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে, সেটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলছি হচ্ছে থিটা, কারণ দিস ইজ দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল। ভোল্টেজ আর কারেন্টের যে অ্যাঙ্গেল সেটা পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল থিটা, আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা। সো এই ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি ইউ ক্যান সি আলফা ইজ গ্রেটার দেন থিটা। বাট হোয়াট ইফ আলফা ইজ লেস দেন থিটা? আলফা মান যদি আমরা কমাই, আমরা এখানে একটু খেয়াল করি আলফা মান কমছে, কিন্তু থিটা এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না, যেহেতু দিস লোড ইজ ফিক্সড আর এল লোড, থিটার মান সেম থাকবে। সো আমরা যদি আলফা মান কমায় থিটার চেয়ে নিচে নামায় আনতে পারি, তাহলে দেখা যাচ্ছে দিস কন্ট্রোল ইজ লস্ট। এখানে আমাদের এই পোর্শনটা থাকার কথা না, কারণ আলফাকে আমরা T2 কে আমরা স্টার্ট করছি এই পয়েন্টে। তো এখান থেকে আরেকটা ওয়েভফর্ম শুরু হওয়ার কথা, এই পোর্শনটা আমাদের থাকার কথা না, কিন্তু এই পোর্শনটা থাকছে ডিউ টু দ্য ল্যাগিনেস অফ দিস কারেন্ট। কারেন্ট যেহেতু ল্যাগ করছে, সো সেটা এই পর্যন্ত অন থাকছে বাই ডিফল্ট। তো সেটা অফ হওয়ার আগে আবার T2 ট্রিগার করে তাকে অন করে দিচ্ছে। সো এখানে আমরা ফুল সাইকেলটা পাচ্ছি, যদিও আমাদের ফুল সাইকেলের চেয়ে কম পাওয়ার কথা। সো দ্য কন্ট্রোল ইজ লস্ট, and if we increase the inductive load even more, then the control will be lost completely. So inductive load যদি আমরা আরো বাড়াই, সো দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা পুরোপুরি ডিস্টর্টেড। সো এখানে T2 কে ট্রিগার করা যাচ্ছে না, কারণ T1 এর কন্ডাকশন জোন ইজ এক্সটেন্ডেড বিয়ন্ড T2। কারণ T2 কে কন্ডাক্ট করার জন্য এখানে রাইট এট দিস মোমেন্ট একটা ল্যাচিং কারেন্ট থাকতে হবে। তোমাদের যদি থাইরিস্টরের ট্রিগারিং মনে থাকে,
বাট ডিউ টু দিস ইন্ডাকটিভ নেচার এখানে থিটার মান এতই বেশি যে সেকেন্ড হাফ সাইকেলে কারেন্ট এই পয়েন্টে স্টার্ট হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই আমরা T2 কে এখানে ট্রিগার করতে পারছি না। এই রিজিয়নটা অ্যাকচুয়ালি T1 এর এক্সটেনশন, যেটা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সো দ্য কন্ট্রোল ইজ কমপ্লিটলি লস্ট। সো এখানে কারেন্টের ওয়েভফর্ম দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা একটা হাফ সাইকেলের কারেন্ট পাচ্ছি, নেগেটিভ সাইডের কারেন্ট আমরা পাচ্ছি না। সো দিস ইজ নট এনিমোর অ্যান এসি কারেন্ট। সো টু গেট রিড অফ দিস আমরা এখানে পালস ট্রেন ইউজ করতে পারি। সাপোজ T2 কে এই পয়েন্টে ট্রিগার না করে আমরা আরো পরে যদি ট্রিগার করা হতো, দেন we might get a conduction after this point. So এটার রেমেডি হতে পারে আমরা থিটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে আলফা কন্ট্রোল করব, বাট দ্যাটস ডিফিকাল্ট। সো ইজি ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড হচ্ছে পালস ট্রেন ইউজ করা অথবা কন্টিনিউয়াস পালস ইউজ করা। এখানে সিম্পল স্পাইকের মতো পালস না দিয়ে আমরা মসফেটের মতো একটা কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন পালস ইউজ করতে পারি। এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য সাধারণত পালস ট্রেন ইউজ করা হয়। সো পালস ট্রেন ইউজ করলে যখনই সেকেন্ড হাফ সাইকেলে কারেন্ট স্টার্ট করা শুরু করবে তখনই আমরা কন্ডাকশন পাবো। সো আমরা আরো ইউজ করতে পারি স্নাবার সার্কিট, যেটা ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটেন্সকে নিউট্রালাইজ করবে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপাসিটর ইউজ করতে পারি, বাট হেভি লোডে ক্যাপাসিটর খুব সুইটেবল চয়েস না। সো দিস ওয়াজ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল সার্কিট। দুইটা ট্রিগারিং সার্কিট দেখানো হচ্ছে এখানে, আর দিস ওয়াজ আওয়ার মেইন সার্কিট। বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে রিলেটেড টু আইসোলেশন। তো প্রবলেমটা হচ্ছে এখানেও আইসোলেশন একটা ঝামেলা থাকবে, কারণ এখানে এই সেন্টার ট্যাপ সার্কিটের মতো কমন ক্যাথোড সিস্টেম নাই। এটা যেহেতু অ্যান্টি-প্যারালালি কানেক্টেড, সো देयर উইল বি নো কমন ক্যাথোড। একটা ক্যাথোড আর একটা অ্যানোডে কানেক্টেড। সো আমরা যদি ট্রিগার প্রোভাইড করি উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, আর সেই ট্রিগারটার সোর্স যদি একটা সিঙ্গেল ডিসি সোর্স হয়, সেক্ষেত্রে এই দুইটা পয়েন্ট শর্ট সার্কিটেড হয়ে যাবে। সো দিস উইল নট বি অ্যাজ ডেঞ্জারাস অ্যাজ আওয়ার ফুল ব্রিজ সার্কিট, কারণ ফুল ব্রিজ সার্কিটে আমাদের লোডটাই শর্ট সার্কিট হয়ে যাচ্ছিল। এখানে আমাদের লোড শর্ট সার্কিট হচ্ছে না, এখানে জাস্ট এই কন্ট্রোল সার্কিটটা শর্ট সার্কিটেড হচ্ছে। সো ইন কেস অফ an AC voltage controller, if we provide a single DC source, we will end up with the full wave output. এখানে আমরা কোনো চপিং পোর্শন পাবো না, পুরো সাইকেলটাই পাবো। So this is the drawback of an AC voltage controller. এখানে সেপারেট দুইটা DC সাপ্লাই লাগবে। So this can be removed by using a triac. এক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রায়াক ইউজ করা হয়। ট্রায়াকের সার্কিটটা আমাদের হাউস হোল্ডে যে আমাদের ইন্ডাকশন মোটর, সিলিং ফ্যান, সেগুলোর স্পিড কন্ট্রোল করা হয়, তোমরা জানো। তো সিলিং ফ্যান বা ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোলের একটা ওয়ে হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল। সো আমরা ভোল্টেজ কমায় বা বাড়ায় তার স্পিড ভ্যারি করতে পারি। সেটা খুব সহজ ওয়ে, হাউস হোল্ডে সাধারণত এটা করা হয়। ইন্ডাস্ট্রিতে ভিএফডি ইউজ করে সেটা করা হয়। সো আমাদের বাসা বাড়িতে এই টাইপের সার্কিট খুবই কমন। এই সেম সার্কিট ক্যান বি ইউজড ফর লাইট ডিমার, এসি লাইট ডিমার। সো যে কোনো এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলিং এর ক্ষেত্রে সেটা ইউজ করতে পারবো। তো ডেফিনেটলি আমাদের বাসা বাড়িতে দুইটা সাপ্লাই প্রোভাইড করা সম্ভব না, বা দুইটা ডিসি সাপ্লাই প্রোভাইড করা সম্ভব হয় না। আমাদের বাসা বাড়িতে যে কাজটা করা সেটা হচ্ছে এখানে ট্রায়াক ইউজ করা হয়। তো ট্রায়াকের ট্রিগারিংও আর একটা ডায়াক দিয়ে করা যেতে পারে। তো সেখানে কোনো ডিসি সাপ্লাই আসলে লাগে না, ডায়াকটা এসিতে অপারেট করতে পারে, আর সেই ডায়াকটা ট্রিগার করে ট্রায়াককে। আর এই টাইপের সার্কিটগুলো খুব চিপ হয় বলে বাসায় খুব ওয়াইডলি ইউজ করা হয়। So this ends our demonstration on experiment 3 and 4.